Es war das Jahr 1462. Und die Alpengipfel der Karpaten ragten, still unter einem kalten Herbsthimmel. Tief unten, in den gewundenen Tauern, die sich wie Adern durch das Gestien zogen, bewegt sich ein Schatten. Es war nicht der Schatten von Wolken oder vorüberziehenden Stürmen. Es war der Schatten eines Imperiums. Die gewaltige und unaufhaltsame Kriegsmaschinerie des Osmanischen Reichs hat ihren Blick auf die Bergregionen der nördlichen Wallachie gerichtet, was seit Jahrhunderten unabhängig Stammletten, unberührt von den Großmächten, die im Tiefland aufstiegen und energisch. Sultan Mehmed II, der Eroberer Konstantinopels, wurde Widerstands dieser isolierten Gemeinschaften gegen seine Herrschaft überdrüssig geworden. Entsandte ein gewaltiges Expeditionsheer von 20.000 Mann, ausgerüstet mit etwas, das die Berge Nacht eines gesehen hat, einem Belagerungsmaschinen. Massive Holstermaufräder, Bronzekanonen aus den Gererien von Adriano. Katapultzoom, Zerschmettern von Festungsmauern und kilometerlang Versorgungswege. Das Reich Glad, die Werkzeuge für den unausweichlichen Sieg gefunden zu haben. Die Bergstämme, die von verborgenen Bergrücken darüber zusehen, sehen etwas ganz anderes. Sie sehen zunder. Der osmanische Feldherr, Pacha Mahmud al-Khalid, war ein Veteran zahlreicher Feldzüge. Hat serbisch Festungen erobert, ungarische Kavallerie in offenen ebenen Vernichten Geschlagen und die rebellische Statthalter von Anatolien bis zum Balkan unterworfen. Doch in solchen Bergen hat noch nie gekämpft. Als seine Armee tiefer ins Hochland vordrang, veränderte sich das Gelände. Die Straßen verengten sich zu steinigen Pfaden, kam breitginnig für zwei Wagen nebeneinander. Steilklippen erhoben sich zu beiden Seiten und verdunkelten den Himmel stundenlang. Die Luft war dünner und kalter, und die Soldaten aus den warmen ebenen Thracians begannen in ihren Rüstungen zu zittern. Mahmuds Offizier berichten von zunehmenden Schwierigkeiten beim Bewegen der Belagerungsmaschinen. Die Farben müssen demontiert und in Einzelteilen durch Engpässe getragen werden. Die Bronzekanonen benötigten Ochsenspan, die sich die Steilen hang hinaufqualten. Der Vormarsch verlangsamt sich auf ein Schneckentempo. Doch Mahmud war zuversichtlich. Hat genuine Männer und Führerkraft mitgebracht, jeden Widerstand zu brechen. Men hat ihm berichtet, die Stammletten in verstruten Dörfern und einfachen Steinfestungen. Sobald ihr Siedlungen erriegt und seine Belagerungsmaschinen aufgestellt hat, war der Feldzug in wenigen Wochen bindet sein. Ruckt vor und ignoriert die beunruhigenden Bericht seiner Kundschafter, dass es von den Anhohen aus beobachtet werden. Hoch über den marschierenden Kolonnen beobachten die Bergstämme das Geschichte. Es waren kein einfachen Dorfbewohner, sondern die Nachfahren von Kriegern, die seit Generationen in diesen Bergen letten und die Kunst des Überlebens und des Guerillakriegs perfektioniert hatten. Ihr Anführer, Häuptling von einem Dutzend verschiedener Clans, hatten sich in einer versteckten, in den Berghang gehauenen Festung versammelt und bereiten über die Reaktion auf die Invasion. Einige plädierten für den Rückzug, dafür, die tiefer gelegenen Taler aufzubauen und sich tiefer in den Gipfeln zu verstecken, bis der Winter die Osmanen vertrieb. Und ihr wollten kämpfen, die Kolonnen mit hinterhalten und überfallen angriffen. Doch ein alter Hauptling namens Radu, dessen grauer Bart, so lang war wie die Narben auf seinen Armen tief, schlug etwas anderes vor. Trat vor den Rat und die auf in den Steinboden geritzt Karti. Sie bringen Belagerungsmaschinen, unsier Mauern zu durchbrechen, sagt mit rauer Stimme. Aber Mauern werden sie nicht besiegen. Dieses Gelände wird es tun. Und wenn wir ihnen ihr Maschinen nehmen, sind sie machtlos. Sie können unsier Festungen nicht mehr angreifen. Sie können nicht mehr verrücken. Sie werden eine Armee mit schwördern in einem Land aus Stein sein. Der Rat hört zu. Radus Plan war gefahrlich, aber kühn. Sie werden nicht die Soldaten angreifen. Sie werden den Belagerungszug selbst angreifen. Und sie werden es nachts tun,
Wenn das Imperium es und wenigsten erwartet. Drei Tage lang verfolgten die Stamm die Osmanische Kolonne von den Bergrücken aus Jungekundschafter. Die sich wie Schatten auf für die Bewohner des Tieflands unsichtbaren Siegentfäden bewegten, kartierten die Bewegung des Heers. Sie notierten die Position der Belagerungsmaschinen, stets im Zentrum der Kolonne, umgeben von Versorgungswagen und bewacht von Infanterienheiten. Sie beobachten die Abfall der Wachen, die Platzierung der Lagerführer und die Routinen der Soldaten. Sie studierten das, vor innen liegen Gelände und sagten voraus, wo die Osmanen Lager aufschlagen würden. Und dann fanden SIES, Enges Tau, und drei Seiten von Stilen Klippen umschlossen, MIT nur einem ein, und einem Ausgang. Die perfekt Fall. Die Kundschafter eilten MIT der Nachricht Zurich zu Radu. Der alte Stamsführer lächelt grimmig. Sie werden dort lagern, sagt Und wenn es so weit ist, werden wir bereit sein. In der vierten Nacht drang Mahmuds Armee ins Tal Es war später Nachmittag, und die Soldaten waren vom Marsch des Tages über die Tückischen Bergfade erschöpft. Das Tal erschien innen wie ein Geschenk, Flachsland, viel Platz, Schutz vor dem Wind. Mahmud befahl der Kolonne, anzuhalten und ein Lager aufzuschlagen. Die Belagerungsmaschinen wurden in der Mitte positioniert, umgeben von einem schützenden Ring aus selten und Versorgungswagen. Wachen wurden im Teilengang und entlang der Rands postiert. Führer wurden entzündet. Die Soldaten kochten Abendessen, reinigten ihr Waffen und richten sich für die Nacht ein. Das Lager war erfüllt vom Summen tausender Männer, die in unbekanntem Gebiet Ruhe suchten. Hoch oben, verborgen zwischen Felsen und Bäumen, beobachten und warteten die Bergstämme. Radu hat 300 Krieger aus allen Clans versammelt. Es waren kein schwer gepanzerten Soldaten. Sie trugen Wedgerbanner Nachttrommeln. Ihr Kleidung bestand aus dunkler Wolle und Leder, die Gesichter mit Asche beschmiert, das Mondlicht nicht zu reflektieren. Jeder Mann trug in Stoff gewickelt Bundle. Mit Pesch getränkt Lumpen und Trockens Gestrop, tagelang im Geheimen vorbereitet. Sie führten außerdem Brandpfeil, Bogen für Prazes Schuss auf Distance und mit gefüllte Tankruge mit sich. Radu teilt sie in drei Gruppen ein. Ein sollt sich von den nordlichen Klippen nahern, ein vom südlichen Bergrücken. Die dritte sollt sich im Ausgang des Tals positionieren und gegebenenfalls den Rucksack abschneiden. Der Plan war einfach, erfordert aber perfektes Timing. Sie wurden bis tiefst Nacht warten, wenn die Wachen müde und die Sicht am schlechtesten war. Dann wurden sie hinabsteigen, den Belagerungszug umzingeln und in Brand setzen. Geschwindigkeit und Überraschung waren alles. Word zu früh Alarm geschlagen. Word die Mission scheitern und sie werden abgeschlachtet werden. Radu blickt seinen Kriegern in die Augen. Hut Nacht kämpfen wir nicht gegen die Soldaten, sagt zu ihnen. Wir bekämpfen ihr Maschinen. Wir bekämpfen ihr Selbstvertrauen. Wir nehmen ihnen die Macht, ihr Häuser zu zerstören. Wir bewegen uns wie der Wind. Wir schlagen zu wie der Blitz. Und wir verschwinden, beaver sie wissen, was geschehen ist, die Krieger nickten stumm. Dann begannen ihren Abstieg. Die Bergfade, die sie benutzen, waren Ural und nur Jinnen bekannt, die ganzes Leben in diesen Gipfeln verbracht hatten. Schmal Pfade, von Jahrhunderten Regen und Schritten geformt, verfremd unsichtbar. Die Krieger bewegten sich lautlos. Ihr Weichen Letterstiefel klangen nicht auf dem Stein. Sie stiegen in der Dunkelheit hinab, nur geleitet von ihrer Erinnerung und dem schwachen Schein der Lagerführer weit unten. Über 2 Stunden brachten sie, den Talgrund zu erreichen. Als sie ihr Position eingenommen hatten, war es nach Mitternacht. Im Lager herrscht still. Die meisten Soldaten schliefen. Die Wachen, müde von den tagelangen Marschen, standen auf ihren Posten, doch ihr Gedanken schweiften ab. Die Nacht war kalt und still. Ein leichter Nebel hat sich über das Tal gelegt und die Sicht noch weiter eingeschränkt.
Radu gab das Signal. Sie erhörten sich dem Belagerungsmag gleichzeitig aus drei Richtungen, und Krach hin, durch die Schatten zwischen, selten und Versorgungswegen. Die Wach hin, im Rand bemerkten nichts. Die Stammesänderungen bewegten sich mit der Geduld von Jaggern, hielten in, sobald sich ein Soldat rührt, und warteten auf den richtigen Moment. Als sie die Belagerungsmaschinen erreichten, arbeiteten sie schnell. Die pechgetränkten Bundel wurden ausgepackt und in die Holzrahmen der Belagerungssturm gelegt. All Krug wurden in den Rädern und Stutzbachen der Katapult zerschmettert. Brandpfeil wurden aufgelegt und angelegt. Radu sollt im Stillen in Gedanken und wartet, bis alle drei Gruppen in Position waren. Dan hab die Hand und ließ sie rückertig herabsausen. 100 Brandpfeil wurden auf einmal abgeführt. Die Wirkung war augenblicklich. Das Altstrengt Holz der Belagerungsmaschinen entzündet sich orimbetobend. Flammen schossen hell und Wattend in den Nachthimmel und versuchten die Holzkonstruktionen in einem Tempo, das niemand für möglich gehalten hat. Die pechgetränkten Bundel explodierten und griffen die Flammen von einer Maschine zur nächsten über. Innerhalb von Sekunden stand der gesamte Belagerungsmag in Flammen. Die Hitze war unerträglich und drängt selbst die Stammesänderungen zurück, die Führer gelegt hatten. Funken regneten auf nahegeligen Versorgungswegen und entzündeten Getreidesack und Pfeilbundel. Das Führerbreitet sich rasend schnell aus. Genert vom trockenen Holz und ol. Und verwandelt das Zentrum des Lagers in ein Inferno. Soldaten erwachten vom Nistern der Flammen und stießen panisch Schrei aus Jeblendet von Rauch und Chaos stolperten es aus ihren, selten und konnten nicht begreifen, was Geska. Die Wachen rannten auf das Feuer zu und schrien nach Wasser. Doch white und bright war kein Wasser zu finden, nur ein kleiner Bach im Talengang. Zu weit entfernt, zu helfen. Die Flammen schlugen hoher und warfen wild Schatten in die Tauend, sodass die Nacht zum Tag ward. Mahmud stürmt aus seinem Kommandozelt. Das Gesicht verschock und wat versert. Schrei seine Offizieren, wollt wissen, wie es dazu gekommen war, und befahl ihnen, die Brandy zu laschen. Doch es war zu spät. Die Belagerungssturm stürzten ein, ihr massiven Gerüst zerschellten in einem Funkenregen und brennenden Trümmern. Die von Feuer umgebenen Bronzekanonen waren zu heiß, sich innen zu nähern. Die Katapult zerfielen zu verkohlten Skeleton. Die Lebensmitteln, Waffen und Munition beladenen Versorgungswagen waren vollständig verbrannt. Das Feuer tobt wie ein Lebens Unscheur, unaufhaltsam und alles verschlingend. Soldaten rannten in alle Richtungen, einig versuchten, die Flammen zu bekämpfen, und ihr flohen in panischer Angst. Im Chaos trampelten Männer übereinander. Offizier verloren die Kontrolle über ihre Einheiten. Das Gesamtlager versank im Chaos. Und inmitten all dessen waren die Bergstämme bereits verschwunden. Sie entkamen so schnell in der Dunkelheit, wie sie gekommen waren, zogen sich auf den verborgenen Pfaden zurück und hinterließen kein Spuren. Als die Osmanen merkten, dass sie angegriffen worden waren die Angreifer bereits verschwunden. Das Feuer brannte die ganze Nacht hindurch. Im Morgengrauen war das Tal von einer dicken Schicht aus Rauch und Asche bedeckt. Der Belagerungsmag war vollständig zerstört. Die gewaltigen Kriegsmaschinen, deren Bau und Transport Monat gedauert hatten, waren zu verkohlten Trümmern geworden. Die Versorgungswagen waren verschwunden. Die Munitionslager waren vernichtet. Mahmud stand inmitten der Verwüstung und starrte fassungslos auf die Trümmer. Sein Offizier erhörten sich vorsichtig, ihr Gesichter bleich. Pacha, sagt einer von ihnen leise, wir haben nichts mehr. Kein Belagerungsstritt. Kein Vorrat. Kein Möglichkeit, den Feldzug fortzusetzen. Mahmud want sich ihm zu, sein Augen leer waren Taschuschung. Wie viel Angreifer? Fragt mit Scarfer, bedrohlicher Stimme. Der Offizier sagt und schluckt schwer. Wir wissen es nicht. Die Wachen haben nichts gesehen. Wir haben kein Leichen gefunden. Kein Verwundeten.
kein Spur davon, sie waren oder waren sie gegangen sind. Es war, als hatten Geister die Führer gelegt und waren in den Bergen verschwunden. Mahmuds Kiefer verkrampft sich. Kenne die Wahrheit. Dies war nicht das Werk von Geistern. Dies war das Werk von Bergkriegern. Die Diocese Land weitaus besser kannten als und Belagerungsmaschinen war sein, hier machtlos. Die Festungen der Bergstämme waren in Klippen und Felsen gebaut und Belagerungsgerät an den Ember. Sein Infanterie konnte dies Mauern nicht durchklimmen. Sein Kavallerie war in den engen Bergpassen nutzlos. Hat 20.000 Mann in feindliches Gebiet geführt und nun gab es für in kein Möglichkeit mehr, sein Ziel zu erreichen. Die Soldaten, demoralisiert und verangsteit, begannen untereinander zu flüstern. Sie sprachen von rachsüchtigen Berggeistern, von verfluchten Landen, wo die Felsen selbst sich gegen Eindringling verschworen hatten, von einem Feind, der aus dem Nichts zuschlug und wie Rauch verschwand. Die Moral Brock zusammen wie die vibranteren Belagerungssturm. Nach im selben Morgen begannen Desertionen. Kleingruppen von Männern zogen es vor, die Heimreise allen zu riskieren, anstatt bei einer Armee zu bleiben, die sich dem Untergang gefühlt. Die Offizier mutten sich, die Disziplin aufrechts verhalten und drohten mit Strafen, doch selbst sie, sehen die Angst in den Augen ihrer Männer. Die Expedition, die Wallerzuversicht und Imperium Stolz in die Berge gesiegen war, stand nun gebrochen da. Umgeben von den verkulten Überresten ihrer machtigsten Waffen. Mahmud wusste, dass kein Wall hat. Gab den Befehl zum Rückzug. Die Armee kehrt und Begen den langen, demütigenden Marsch zurück ins Tiefland. Sie bewegten sich schnell, geplagt von der Angst vor einem weiteren nächtlichen Angriff, und warfen immer wieder Blick auf die Bergrücken, wo sie wussten, dass sie noch immer beobachtet wurden. Jeder Schatten skien einen, fein zu verbergen. Jed's Geräusch in der Dunkelheit ließ die Männer nach ihren Waffen greifen. Der Rückzug war unorganisiert, überhast und verzweifelt. Die Stammgriffen nicht erneten. Sie brachten es nicht. Der Feldzug der Reichs war bereits beendet. Von ihren Hoch in den Bergen gelegenen Stellungen aus beobachten die Krieger, wie sich die osmanische Kolonne, nun geschwacht, besiegt und ihrer Macht bereit, durch die Taler zurückzog. Einige der jüngeren Kämpfer wollten sie verfolgen, die fliehende Armee mit Pfeilen und Steinschlägen bedrängen. Doch Radu hielt sie zurück. Last sie gehen sagte Last sie die Geschichte dessen, was hier geschehen ist, weitertragen. Last sie ihrem Sultan berichten, dass die Berge nicht mit Maschinen und Armeen erobert werden können. Last das Reich wissen, dass dies Gipfel unes Gehoren und es immer tun werden. Die Krieger verstanden. Manchmal liegt der groß Sieg nicht darin, den Feind zu toten, sondern darin, seinen Willen zur Rucker zu brechen. Die Nachricht von der Katastrophe verbreitet sich schnell. Als die Überreste der Expeditionstriebmacht erschöpft über die Grenze zurückkehrten, die Geschichte der brennenden Belagerungszuges den Hof des Sultans in Konstantinopel. Memd war außer sich vor what, doch kann nichts mehr tun. Die Berge hatten sein hier verschluckt und die Geschlagen wieder ausspuckt. Die Kosten für den Bau eines neuen Belagerungszuges, die Zusammenstellung einer weiteren Expedition und einen erneuten Feldzug waren für einen ungewissen Ausgang zu hoch. Die Bergstämme, durch ihren Sieg bestärkt, befestigten ihr Stellungen und festigten ihr Bündnis. Clans, die seit Generationen verfindet waren, legten ihr Differenzen bei, verient durch das Wissen, das machtigst Reich der bekannten Welt besiegt zu haben. Jahrzehntelang wagt es kein Reich mehr, in dies Gipfel verzudringen. Die osmanische Kriegsmaschinerie, so unaufhaltsam auf offenen Ebenen und gegen befestigt Stadt, hat im Hochland ihren Meister gefunden. Und die Stamm hatten mit nix als Führer und mit ihr unabhängige Rungen. Radu stand auf einem Bergrücken und Überblick die Taler an ihm. Beobachtet, wie der Rauch ferner Lagerführer in die Kalt Bergluftaufstieg. Sein Krieger standen neben ihm,
still und stolz. Sie hatten bei dem Überfall niemanden verloren. Sie hatten das Herz eines Reichs getroffen und überlebt, Divan zu berichten. Der Sieg war vollständig, beinahe ein Wunder. Sie wurden eines Tages zurückkehren, sagt einer der jüngeren Häuptlings, ein Hoch von Sorgen der Stimme. Radu nicht langsam, sein Wettergerbs Gesicht nachdenklich. Vielleicht, aber nicht hut. Nicht in diesem Jahr, nicht in den nächsten Jahren. Und wenn sie kommen, werden wir wieder bereit sein. Unsere Kinder werden dies Wedge kennen. Sie werden wissen, wie man in diesen Bergen kämpft. Sie werden sich erinnern, was wir hier getan haben. Blickt hinaus auf die Berge. Ural und unnachgiebig, deren Gipfel vom ersten Licht der Morgendämmerung berührt werden. Die Stein hatten unselige Generationen, unselige Schlachten, unselige Reich erlebt, die die Jahreszeiten kamen und Jinjin. Doch die Berge blieben. Und mit innen die Menschen, die sie ihr Heimat nannten. Das Reich hat in jener Nacht im brennenden Tal ein bittere Lektion gelehrt. Macht bemisst sich nicht allein in der Groß des Heers oder der stark seiner Maskinen. Manchmal gehört die Macht denen, die das Land kennen, die mit List statt mit Gewalt kämpfen und die sich trotz aller Widrigkeiten nicht ergeben. Die Osmanen hatten ihr fortschrittliches Technologie, ihr erfahrensten Feldherren und ihr diszipliniertesten Soldaten in die Karpaten geführt. Und sie waren nicht durch Zahlenmessage Überlegenheit oder Besier Waffen besiegt worden, sondern durch Wissen, Strategie und die Bereitschaft, dort zuzuschlagen, wo der Feind im Verwundbarsten war. In jener Nacht hatten die Bergvölker bewiesen, dass selbst das mächtigste Reich von wenigen 100 Kriegern und einem gezielten Führer in die nie gezwungen werden konnte. Die Belagerungsmaschinen, die so unaufhaltsam, so furchterregend in ihrer Zerstörungskraft erschienen waren zu nix anderem als Brennstoff für die Flammen geworden. Die Vorrat, die monatelange Feldzug ermöglicht hatten, waren innerhalb weniger Stunden zu Asche verbrannt. Und das imperiale Selbstvertrauen, das die Expedition vorangetrieben hat, war wie Glas zersplittert. Jahr später, als Reisen das Tal durchquerten, in dem der Angriff stattgefunden hat, fanden sie noch immer Spuren jener Nacht. Geschworstein, Verbogens Metal, halb in der Erde vergraben. Und die Geschichten, die Einheimischen über Generationen hinweg erzählten, von der Nacht, in der die Berge zurückschlichen. Die Erzählung wird zur Legend. Sie inspiriert an ihr Widerstandsbewegungen auf dem Balkan und darüber hinaus. Sie erinnert die Menschen daran, das Imperium, so madig sie auch sein mögen, nicht unbesiegbar sind. Das Kreativität und mit überwältigen Gewalt überwinden können. Das die größte Waffe manchmal nicht das Schwert oder die Kanone ist, sondern die Kenntnis des Bodens unter den Füßen und die Bereitschaft, alles für die Freiheit zu riskieren. Radu let nach jener Nacht nach Vieljar und Word unter den Bergvölkern zur Legend. Kämpft in wieder in einer Schlacht solchen Ausmaßes, doch das war auch nicht nötig. Die Zerstörung des Belagerungszuges hat seinem Volk für den Rest seines Lebens Frieden gesichert. Als starb, alt und umgeben von in Keln, die die Angst vor einer Invasion gegen hatten, während sein letzten Wort schlägt. Erinnert euch an das Führer. Erinnert euch, das wir kein Opfer sind. Wir sind die Berge selbst. Und die Berge, still und euch, werden sich erinnern. Sie werden sich in jener Nacht erinnern, in der Stolz eines Imperiums heller Brandy als Fackel, in der die Werkzeuge der Eroberung zu Instrumenten der Niederlage werden und in der einige 100-mutige Seelen mit nix als Führer, dem richtigen Zeitpunkt und einem unbezwingbaren Geist den Lauf der Geschichte veränderten. Die Belagerungsmaschinen waren verschwunden. Doch die Geschichte let weiter, nicht in Stein gemeißelt oder in Büchern geschrieben, sondern eingebrannt in das Kollektiv Gedächtnis eines Volks, das sich geügert hat, sich zu bügen, und dadurch etwas Wertvolles als jeden Sieg erlangt hat, das Recht, in dem Land, das es liebt, frei zu bleiben.